Declarative sentence is nothing but it is a statement or observation. It is a statement or observation. Generally, we will make a narration, or otherwise we will make a description. Narration or description. Narration means suppose if you are going to write an incident, or if you are going to make a story, or if you are going to write the structure of a particular thing, suppose structure of human heart, or working of an electric current, whatever it may be, or physical feature of India, etc. Different topics are there. They are nothing but they are called description or narration. Suppose if you want to write about your family, if you want to write about your village or your school, or if you want to write about your ambition, here you are using declarative sentence or otherwise called assertive sentence. I hope you understand. Remember, whenever we like to present a statement or an assertion, a declaration, we use declarative sentence or assertive sentences. Declarative sentence or assertive sentence is used in the case of description or narration. Description means you don't want to feel it's not a heavy things, nothing but our general presentation, our day-to-day presentation. Newspaper presentations are in the form of description, in the form of assertive sentences. Suppose in an exam you will write explanation regarding a particular question. It is an example of assertive sentences. You are writing the structure of human heart, assertive sentences. When we are writing a particular topic in the form of assertion or in the form of declaration, it is called assertive sentence or declarative sentences. It always begin by a capital letter and end by a full stop. It always begin by capital letter and end by full stop. Remember, begin by capital letter and end by full stop. It always gives a complete meaning. Complete meaning. Assertive sentences or declarative sentences are mainly used in description or narration. Description or narration. Suppose if you want to tell something about our locality or our family or our friends, we use declarative sentences or accelerative sentences or assertive sentences. My father is a teacher. I am going to school. I live in Cambo. I like to become a collector. Like etc. are called assertive sentences or declarative sentences. Next, interrogative sentences. Interro. INTERROGATIVES. Interrogative sentences. What is called interrogative sentences? Interrogation means nothing but questioning. Questions. Asking questions. I mean, interrogative sentence means a sentence which is in the form of question. Question form lo రాయబడిన sentence నే interrogative sentence అని అంటారు. If the sentence is in the form of a question, it is called interrogative sentences. Are you sure? Interrogative sentence always begin by capital letter and end by question mark. Question mark.
Do you understand? Remember, interrogative sentence begin by capital letter and end by question marks. Interrogative sentences are of two types. They are question word question and yes or no question. What is the meaning of question word question? Question word question means nothing but a question which begin by WH words. What, when, where, which, whom, whose, how, etc. If the question begin by these kinds of words and end by question mark, it is called question word questions. Remember, what is the difference between question word question and yes or no question is, question word question always takes an explanation as an answer. An explanation. We should give an explanation. Suppose, what is your name? తల ఊపిన కళ్ళు మూసిన ఆన్సర్ కాదు. మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి. మై నేమ్ ఈస్ రాజు or my name is Pratap. Etc. in such a way we have to answer because the question expect an descriptive answer. Whereas second category is yes or no question. Here the question is begin by auxiliary verbs, either do forms, be forms, or have forms, or modal auxiliaries. Be form means you know. Be, is, am, are, was, were, been, be. Do form you know. Do, does, did, done, doing. How forms you know. Have, has, had, having, etc. Modal auxiliaries you know. Will, would, shall, should, can, could, may, might, ought. These all are called modal auxiliaries. If the question begin by these forms, I mean do forms, have forms, be forms, or modal auxiliaries, they are nothing but they are called yes or no questions. In the case of yes or no question, it doesn't expect an explanation. Here we have to give only answer in the form of yes or no. Suppose a question to you, are you Raju? Are you Raju? If I am Raju, what I have to tell? Yes. If I am not Raju, what I have to tell? No. Answer is complete. Is it your pen? నీ పెన్ అయితే ఎస్, కాకపోతే నో, అంతే. Do you like watching film? If you like, answer is yes. If you don't like, answer is no. These are the two type of interrogative questions. Interrogative question is also nothing but it is a sentence. It also gives a full meaning. So you can make a different interrogative sentences. If you are able to make a different type of interrogative sentence as well as assertive or declarative sentence, your first beginning, the first step of English learning is perfectly certain. So simply listening or watching not, try to apply in our day-to-day life, try to present by your own. And the third one is imperative. What is called imperative sentence? What do you mean? What do you mean by imperative sentence? Imperative sentence means nothing but a sentence which is in the form of command, order, request, or an advice. When a sentence express a command, an order, an advice, or request, and so on, is come under the category of imperative sentences.
Imperative sentence is likely to be happen in between first person and second person. Here, in imperative sentence, you have to remember one concept that subject, I already told you, a sentence must contain subject and predicate. But in imperative sentence, maximum cases, you can't find subject because subject in all the cases you. In every imperative sentence, subject is you. Since subject is you, మనం తెలివిగా ఏం చేస్తారైతే we will omit it, we will avoid it. మనం అది రాయరు, మనం అది చెప్పరు. సపోజ్ యూ కమ్ హియర్ ఈజ్ ద సెంటెన్స్. మనమే ఒకడు పిలుస్తున్నారు, యూ కమ్ హియర్. మనం యూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కమ్ హియర్ ఈస్ ఇనఫ్. ఎందుకంటే నేను పిలిచేది నిన్నే. క్లోజ్ ద డోర్, నేను నీతో అంటున్నారు, క్లోజ్ ద డోర్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు యూ, క్లోజ్ ద డోర్. ఐ క్యాన్ టెల్ యూ క్లోజ్ ద డోర్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్, జస్ట్ క్లోజ్ ద డోర్ ఈస్ ఇనఫ్. షట్ అప్, you shut up is the sentence, but what we will do, we won't write you, we will write simply shut up. Keep quiet, go there, study well, stay in home, etc. are the different type of imperative sentences. Imperative sentences another one, request. Request, please help me. నేను అడుగుతున్నారు, నేను ఎట్లా అడగాలి? యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని చెప్పాలి, అవసరం లేదు. ఇన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఈస్ ద యాప్ట్ యూసేజ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ట్రై టు డెవలప్ బై యువర్ ఓన్. అండ్ ఫైనలీ exclamatory sentences. Exclamation. What is the meaning of exclamation? What do you mean by exclamation? Exclamation is nothing but a sudden surprise, a sudden emotion. When you want to express a sudden feeling, either it may be a joy, either it may be a sad incident, a sad occasion, whatever it may be, we may use exclamatory sentences. Remember, exclamatory sentences begin by a capital letter and end by an exclamation mark. Capital letter lo modalai exclamation mark lo ayipoye sentence ne exclamatory sentence ani antaru. Exclamation means nothing but a long line and last a small dot. Exclamatory sentence. Did you understand? Suppose you surprisingly you got the chance to visit Taj Mahal. After watching or after seeing Taj Mahal, we likely to tell how beautiful the Taj Mahal is. How beautiful the Taj Mahal is. Is తర్వాత మనం ఒక లైన్ పెట్టి దాని కింద చుక్క వేయాలి, a dot. అదే exclamatory sentence. Did you understand? Now it is a time of leisure. Everybody I knew. మీరందరూ క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి బయట తిరుగుతున్నారు. సమ్ టైమ్ యూ మే విన్ ఆర్ సమ్ టైమ్ యువర్ ఒపోనెంట్ మే విన్. మీరు గెలవచ్చు, మీ ఒపోనెంట్ గ్రూప్ గెలవచ్చు. సో సూన్ ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ వీ విల్ మేక్ ఏ సడన్ సర్ప్రైజ్, వావ్ వి వన్ ద మ్యాచ్. ఈ క్రికెట్ అని ఆడినప్పుడు సిక్సర్ కొట్టినప్పుడు లేదా వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్ అయినప్పుడు అని వీళ్ళందరూ వచ్చి చప్పట్లు కొడుతూ అంటారు కదా, దానిలో వాళ్ళు యూస్ చేసిన ఒక వర్డ్ వావ్. వావ్, ఆ వావ్ తర్వాత మనం ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ పెట్టాలి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సపోజ్ సంబడి పాస్డ్ అవే, సంబడి, మనం అంటారు అల్లాస్, అల్లాస్, అట్ లాస్ట్ హీ డైడ్. ఈ అల్లాస్ తర్వాత మనం అక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ పెట్టాలి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సపోజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ టాల్ ట్రీ, యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ టాల్ ట్రీ, చాలా ఎత్తున్న ఒక చెట్టు చూసావు, నీలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ నువ్వు ఆపలేకపోతున్నాను. అప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పాలి?
How tall the trees. How tall the trees. అలా చెప్పి కింద ఒక లైన్ వేసి చుక్క పెట్ట. సపోజ్ ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూశారు, ఎలా చెప్పాలి? హౌ ప్రెటీ షీ ఈస్. హౌ ప్రెటీ షీ ఈస్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ రోజ్ ఫ్లవర్. ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్పాలి? హౌ బ్యూటిఫుల్ ద రోజ్ ఫ్లవర్ ఈస్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ద రోజ్ ఫ్లవర్ ఈజ్. అయ్యేంటి సార్ అమ్మాయి మాత్రం అని కాదు, ఒక అందమైన అబ్బాయిని చూస్తే మనం ఏమనాలి? హౌ హ్యాండ్సమ్ హీస్. హౌ హ్యాండ్సమ్ హీస్. In all the cases, by the end of the sentence, we have to put an exclamation mark. Did you understand? So, these are the different type of sentences, and at the same time, I wish to remember you, exclamatory mark is not a part of the English grammar. It has no relation by the rest of the words in the given sentences. Sentence lo unde migilina words ki ఈ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ కానీ ఎక్స్క్లమేషన్ వర్డ్ కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు, అది ఎక్కడైనా మనం రాయొచ్చు. సో సెంటెన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 4 types: డిక్లరేటివ్ ఆర్ అసర్టివ్, ఇంట్రోగేటివ్, ఇంపరేటివ్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఆల్సో బిగిన్ బై క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ ఎండ్ బై ఫుల్ స్టాప్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, టుడే క్లాస్ ఈస్ ఓవర్. I wish you understood it well. Make today English homework is make a minimum 10 sentences per each sentences, each type of sentences. 10 sentences. Are you? Thank you all of you.